but I was not happy in that job. Suffice to say, it was a totally different style. I've never heard his live concert when I was in India. In '94, there was a major earthquake. It's a time when அங்கும் இல்லை இங்கும் இல்லை மாதிரி ஒரு கச்சேரி எடுத்து ஒரு 10 தரம் கேட்கறது. The benchmark is the top 3. I've always thought that all my students should play better than me. How was your journey coming to the US, your musical journey after you moved here? And you moved pretty early. You moved for masters or something, Yes. right? I moved to the US in '92. Now I finished my undergraduate degree, Kerala, and then I worked for a year for a public sector company called Hindustan Organic Chemicals. I was a production engineer trainee, but I was not happy in that job. So my father suggested that you may want to consider going to the US. Padichuko, or get exposed to the US education system. Because the professionally he had interacted with some of his colleagues from America. He always has heard, although he has never come to the US, he knew a lot about the American education system and was really fascinated by that. Anyway, so he encouraged both me and Lakshman to apply, and we got admission. And in '92 I came. But around that time, I was also very fascinated with Dr. L.Subramaniam's music. I was always on the technique of playing. And interestingly, I've never heard his live concert when I was in India. Okay. I never heard. It is even, maybe it's extremely rare he used to come to Kerala during that time. If he did, I would have missed it. I see. And I never had that opportunity to listen to him live. But whenever I've heard his cassettes, I used to be fascinated with his technique. Apram, of course, coming to early 90s, அவரோட அந்த அழுத்தம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. எப்படிதான் அவர் he was able to bring a lot of gravitas to the playing. So before I left, Dr. Subramaniam's sister used to live in Chennai, and her daughters are Lalita Nandini, used to play violin duet. Appo through them I was introduced. Appo our sir சொன்னார், அவர் அமெரிக்காக்கு வந்தா please ask him to contact me. So I came here. I contacted him in '93. I had an opportunity to go down to LA and spend some time with him. That exposed me to, of course, that's a long story. I don't want to get into how he taught me and all that. Suffice to say, it was a totally different style. So your technique also changed. அப்போ அவர் ரொம்ப கன்சிடரேட் மேன். அவர் சொல்ற, ராமன் நீ நல்லா வாசிக்கிறியே, இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்தா அந்த டெக்னிக் எல்லாம் கொஞ்சம் மாறுமே. அப்போ நான் சொன்னேன், இல்லை சார், நான் I'll try to incorporate. And I worked really hard though in that 90s. And there was a time when அங்கும் இல்லை இங்கும் இல்லை மாதிரி. Because it takes time to transition. Transition. And there were some things that Shivan sir thought I want to still keep. But at the same time, I want to incorporate some of these techniques also. And that transition, trying to bring the best of both styles, was very challenging part to me. அப்போ அந்த டைம்ல என்னோட my violin sounded horrible. But I persisted. நான் நிறைய practice பண்ணிட்டு, I would say that ஒரு inspiration தான் L.Subramaniam. Because if you remember, in '94 there was a major earthquake in LA. It's called the Northridge earthquake. Okay. அவர் அங்கதான் இருந்துட்டார். Soon after that calamity, his wife passed away. So then he had 4 children, so he had to figure out. So he moved back to India. அதனால எனக்கு, and I was studying at that time, I could not make that move. He said, Raman, நீ வரைனா நீ வா, நான் சொல்லி தரேன். But I did not make that move. அதனால that whatever I could get from him, I needed more time with him, unfortunately. So it was more like I used to extrapolate. அது தெரிஞ்சு வச்சுட்டு I used to imagine அவர் எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணுவார். அதை நானே என்னோட ஒரு இதுல, it could be flawed,
இல்லையே சொல்லலை. Mhm. அவரோட இது ஸ்டைலில் நான் வாட்சா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானே கொஞ்சம் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணி நான் யூஸ் டு கம் அப் வித் மை ஓன் அப்ரோச். I see. அப்போ that was what I was doing, experimenting in mid 90s to late 90s. Uh-huh. It took me several years Uh-huh. to feel comfortable. Uh-huh. Did you later on validate that with him when you got to meet him? I did not validate with him directly, Uh-huh. but when people heard, some of the violinists heard, Uh-huh. they could see the Oh, okay. Okay. did you learn from L.Subramaniam? கேட்டிருக்காங்கட்ட. Okay. I So see. that was a good validation. So at least அந்த ஒரு L.Subramaniயத்தோட ஸ்டைல் இருக்கு சொல்லி அவ எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் தந்திருக்கா. So that was yeah, that is how I was able to validate. Oh, maybe அது அந்த மாதிரி கேட்கறதோ கொஞ்சம் அப்படி. That is in 2000s also did you learn from him later on? இல்ல அப்படி இல்லை, அது ரொம்ப இன்டர்மீடியட் ஆயிடுச்சு. என்னன்னா அவர் of course அவர் எல்லாம் he is a very much a regular coming to the US. And I used to meet him in some places. I do remember going to Albuquerque one time when he was there and learning from him a little bit in the hotel room. San Jose la oru tharam. அந்த மாதிரி a few places I have been, but that also sort of fizzled out. Because of course it is my thing. If I needed that, I would have gone. But I did not make that decision to plunge into a full-time, being a full-time musician. Okay. Because I had my job, I had my family here. So to balance both, to me at that time, going into full-time music did not, I didn't feel like it was the right solution. Can you tell me about your teaching experience? When you teach a student, what are you looking to impart? What are you looking for the student to learn, when they learn music? Yeah. Well, teaching is a very sacred duty. As a student, you can be whatever you are. But as a teacher, it becomes a very different responsibility. So one thing that I've always said, இது வந்து பெரியவாளை நமஸ்காரம் பண்ணி மனசில் எப்போ பார்த்தா குருஸ், பேரண்ட்ஸ், டீச்சர்ஸை நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு நன்னா சொல்லிக் கொடுக்க குழந்தைகளுக்கு. எப்படின்னா ஐ ஆல்வேஸ் தாட் தட் ஆல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் ப்ளே பெட்டர் தென் மீ. நான் அதுக்கு தான் அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கேன். என்னோட லெவலுக்கு தாண்டி அவ வாசிக்கணும். அப்போ அதுக்கு நான் எப்படி அவளை இன்ஸ்பயர் பண்றது, அது that has always been my motto. Because I've always told my students, please surprise me. உங்களுக்கு நான் என்னோட லெவலுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன், but you can surprise me. And I want you to play it in such a way that I can't accompany you. You should அந்த லெவலுக்கு நீங்க டெவலப் பண்ணணும். Again, learning vocal or rather generally in music, there's no instant gratification. இப்போ இன்னைக்கு மோகனம் படிச்சானா 90 இயர்ஸ்லேயே மோகனம் பாடின்னு இருப்போம். As evidenced by the great T.N. Krishnan. அவர் சின்ன வயசுல மோகனம் நின்னு கோரி வாசிப்பார். 90th பர்த்டே எங்கேயோ சென்னையில் மியூசிக் அகாடமியில நின்னு கோரி வாசிச்சார். அப்படி என்ன that one of the concerts when he was very advanced in his years. Imagine அவர் எத்தனை தரம் அந்த வர்ணத்தை பாடி வாசிருப்பார். அண்ட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அவர் மனசுல. அப்ப அவர் வாசிக்கிற நின்னு கோரியும் நான் வாசிக்கிற நின்னு கோரிக்கு எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கும். அதனால what I'm seeing is the more you know, go deep into each ragam, each varnam, each kriti, the better for you. And it should be always at this beginning, it should be always about quality, not quantity. நல்ல அசுர சாதகம் in the sense சும்மா அதுக்கு வேண்டி மெக்கானிக்கலா பிராக்டிஸ் பண்றது இல்ல. ஒரு சின்ன ஒரு லெசன் எடுத்து அதை repeatedா அதை வாசிச்சுண்டு be aware of what you're playing, listening to yourself as you're playing, so that you can improve. Plus having some goals. எனக்கு இந்த ஒரு 2 மாசத்துல எனக்கு இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரணும். இல்லாட்டா நான் இந்த சம்மர்ல நான் ஒரு 5 வர்ணம் படிச்சு அதை 5 வர்ணம் எனக்கு 2 ஸ்பீடோ 3 ஸ்பீடோ ஐ ஹாவ் டு பிளே பர்ஃபெக்டா வாசிக்கணும். அது ஒரு கோலா வச்சுட்டு யூ ஹாவ் டு அதெல்லாம் யூ ஹாவ் டு all the teacher can do is to guide. You have to make that effort. அதனால for me it was always about provide all the tools so that
they will enjoy the process of learning music as opposed to knowing music, because you can't say you know music. Yeah, the more you know, the more you feel like you don't know. அப்ப அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் அது. அதனால குழந்தைகளுக்கு அந்த ஒரு providing that humility, that just because you know to play a couple of varnams doesn't mean it's the end of it. அதனால that has been always my approach, is to நல்ல டெக்னிக் சொல்லி கொடுக்கணும், நல்ல ஸ்ருதி, நல்ல லயம், நல்ல பாவம் அப்புறம் தான் வரும். உடனே பாவம் வர உடனே யூனோ அந்த இமோஷன் ஆஃப் த சாங் கொண்டு வரதெல்லாம் that comes only with maturity and later on. But that the technique has to be very, very important. That I have strived, and I have spent a lot of time spending lot of time teaching that to the students. And coupled with that is active listening. Of course, it is not possible for the current generation to experience what I experienced when I was a little boy. Ipo, even though there are a lot of concerts happening, it is in a different context. எத்தனை குழந்தைகள் அது லைவா கேட்கறா எனக்கு தெரியாது. சரி, லைவா முடியல, but there is so much of resources now available in YouTube and other media, pretty right? much every old master's concert is almost on YouTube. So I always encourage them to listen to the great masters, and not just peripherally listening. ஒரு கச்சேரி எடுத்து ஒரு 10 தரம் கேட்கறது, அந்த என்டையர் 2.5 3 hour கான்சர்ட்ஸை வந்து ஒரு 10 தரம் கேட்டுட்டு அது when you are listening actively to the point where எப்படி அந்த ராகத்தை பில்ட் பண்றா, எப்படி அந்த ஒரு காம்போசிஷன் வந்து ஜென்ரலி ஒரு வாதாபி கணபதியும் பாடுறத சில பேருக்கு வந்து மிக்கவரும் we have a standard 7 to 8 permutations of the Pallavi line. Suddenly you listen to Balamuli Krishna, he comes with a you should be able to distinguish that. ஓ, அது நல்லா இருக்கே, கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கே. அல்லாட்டா சடனா வந்து எம்டி ராமநாதன் வந்து கரம் புஜ பஜ பீஜ பூஜம் கருஷ விதூரம் பூதா கர கரம் புஜ பஜ பீஜ பூரம், இப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீட்ல பாடுறாரு. அது யாரும் பாடிட்டு கிடையாது. நான் அது கேட்டோன்னே இட் ஜஸ்ட் வாவ், என்னமா இது தெரியுமா, அது அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீட் ஸ்வரம் கல்பஸ்வரம் அப்படி பாடிட்டு செகண்ட் ஸ்பீட் வருது, அது என்ன நந்தது தெரியுமா, அது அப்படி அவர் ஒரு இது கொடுத்தாரு அவர். அது நம்ம கேட்டனால தானே அது தெரியறது. பிகாஸ் டிப்பிக்கலா எல்லாரும் அந்த மத்தியம காலத்துல அது பாடிடுவா, அது முடிச்சு இப்போ அப்படிதான் பாடுறா. பட் அந்த மாதிரி இப்ப யாரும் பாடுறது இல்லை இது. சோ டு நோ தட் ஓ அப்படியும் பாடலாம், அது ஒன்லி பை லிசனிங் டு. அதே மாதிரி இப்போ நான் பாலமுல்லியா சொன்னேன், அது வந்து இப்போ எப்படி வதபி கண வதபி கண வதபி கண வதபி கண வதபி கண, அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் வத, அப்போ மேல ஷட்ஜம் இருக்கே, சரி நீ படியாச்சு, அதுக்கப்புறம் ரீக்கு போறோம், அப்போ சா பாடலையே, அப்போ பாலமுல்லி அங்க அது கேட்டோன்னே எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது கேட்கறதுக்கு. பிகாஸ் அது ரொம்ப அழகா அது பாடினார், ஸ்ட்ரக்சர்டு. அது வந்து பஞ்சமம் வரை போச்சு. அது நான் அதை அடாப்ட் பண்ணினேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அது. அதே மாதிரி மேரு சமானால அவர் அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப அழகான சிட்டையா அதை பாடியிருக்காரு. அது ரொம்ப அழகா இருக்குது பாலமுல்லி பாடுறது. அப்போ அந்த மாதிரி நமக்கு we will it's only because not only I heard but I am able to appreciate the differences. ஒரு பாட்டை வந்து 10 பேர் பாடினா அப்படி சேமா இருக்காது. They bring their ideas and it is good. You can always take the best out of these musicians. அப்படி I built my. அப்போ it is that ability to listen and அது வந்து குழந்தைகளுக்கு I have tried to impart as much as possible. Yeah. Raman, there is someone learning music, especially in the US.
அப்படின்னு எடுத்துனோம்னாக்கா they go to their guru, they learn music and all that. Apart from that, what do you think that they should do for their musical development? First of all, there is so much of interest. குழந்தைகள் நிறைய படிக்கிறா. There is a very good interest level. பட் அது இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் எவ்வளோ பேருக்கு அது ஜென்யூன் இன்ட்ரெஸ்ட், அது எவ்வளோ பேஷனோட அது எனக்கு கற்றுக்கணும் தனக்கு, இட் இஸ் ஃபார் மை ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட், எவ்வளோ பேர் பண்ணுறா எனக்கு தெரியல. தெர் குட் பி அதர் வெரி ஃபேக்டர்ஸ் தட் இஸ் கம்மிங் இன் டு த it could be from pressure from the parents or some other. அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது ஜென்யூனா நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம். Again, just because you are learning music and learning from a good teacher doesn't mean நாளைக்கு you are going to perform. Performance should never be your criteria. நல்லா கத்துக்கணும். என்னன்னா இப்போ ultimately இப்போ many of the students who have learned, they may not be performing, but one thing they have understood is they at least know what good music is. நல்ல சங்கீதம் என்னது அவளே சிலப்போ அது சொல்றது எனக்கு ரொம்ப ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி. So how does one learn that, Ram? அது இட்ஸ் a very என்ன சொல்றது இன்ட்ரெஸ்டிங் திங், phenomenon இல்லையா? I think this, as long as you listen to good classical, good classic, I mean I'm not saying that only great masters தான் கத்துக்கணும் கேட்கணும் தான் நான் சொல்லலை. We have evolved over the but how you are able to how you lend your ears to good music is something that you have to develop. And I think it comes through if you learn music, அது அப்பதான் அதோட கஷ்டம் தெரியும். ஒரு இப்போ பாலாஜி, you are learning வீணை, you know how challenging it is. அது அப்போதான் you will understand, oh வீணை வாசிக்கிறது கஷ்டம், அதுக்கு மேல இம்ப்ரோவைசேஷன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம், challenging. Kashtam, when I'm saying it's not something that it is insurmountable or something, but you understand the and appreciate. அப்போ அது பண்றது that and your interaction with your guru, your interaction with other musicians as you talk to them, gain more knowledge. All of this will frame that idea about this is kind of the music that I enjoy. Of course, music is very subjective. அதனால the more you surround yourself with good music, perhaps that will lead you to a better awareness. அவ்வளவுதான். So you're saying more in terms of listening and absorbing the music. That is number one. If you really ask me, it should be more than music class. You can't learn music in isolation. நான் கிளாஸுக்கு வரேன், நான் கத்துண்டாச்சு, அதுக்கு அதே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அடுத்த no. You have to you should have a good awareness of music. What is that I'm trying to learn? அது already you should have a good understanding, or at least not an understanding. குழந்தைகளுக்கு எவ்வளவு புரியும், but at least they will say, oh இந்த மாதிரி பாட்டு நான் ஆத்துல அப்பா எப்ப பார்த்தாலும் பேப்பர், எனக்கு அந்த to the extent that they will know ஆறு பாடுறா, அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட இருந்தானா it should hopefully, because it is a lifelong enjoyment. This music appreciation, music learning of music, ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிண்டே இருந்தானா அதோட சந்தோஷம் only that person will know. What gives really maximum joy? To me, is just like gold standard. It gives me so much happiness, and that was a special moment. Whatever comes out of that, it may not be that it was to our advantage. அப்போ அவளுக்கெல்லாம் எவ்வளோ மெமரிஸ் இருக்கு இல்லையா? That made me interested. இது தியரியில சொல்லலாம், பட் அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, active listening, good practice.